তো জেরিয়াট্রিক অ্যানাস্থেসিয়াটা চুজ করা এই জন্য যে এইসব টপিকগুলো অনেক সময় মিস হয়ে যায়, যে কিছু টপিক থাকে এই টোটাল পার্টটা জেরিয়াট্রিক অ্যানাস্থেসিয়া, পেডিয়াট্রিক, অবস্টেট্রিক, এনি পেশেন্ট স্পেসিফিক যেগুলা, এগুলা হচ্ছে আপনাদের ডিএ কোর্সের পেপার 3 একটা পার্ট। তো থার্ড পেপারে অনেক সিস্টেমিক অ্যানাস্থেসিয়ার অনেক এক্সটেন্সিভ সিলেবাস থাকে, তো তখন দেখা যায় যে এই ছোট চ্যাপ্টার গুলো বাদ পড়ে যেতে পারে। তো ওই জন্যই জাস্ট একটা ওভারভিউ দেওয়া যে এখানে কি কি টপিক আপনাকে টাচ করতে হতে পারে। তো এই টপিকটার মধ্যে থাকবে যে পার্ট অফ ইয়োর ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস, যে আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন কি সেগুলা, এবং সাথে কিছু এক্সাম রিলেটেড ডিসকাশন। সো আমরা শুরু করি। So today's objective is to describe the physiological changes of a geriatric patient, to identify the risk factors for any perioperative morbidity and mortality, and to review the anesthetic technique, that it should differ from any patient of young age or pediatric patient, and to summarize the common perioperative geriatric complications. So general consideration হচ্ছে যে at any age is not a contraindication for anesthesia or surgery. যে এল্ডারলি পেশেন্ট যদি ফেইলও হয়, ধরেন একটা 90 ইয়ার্স ওল্ড পেশেন্ট আসলো একটা কোলনিক পারফোরেশনে, আপনি কি তার অ্যানেস্থেসিয়া দিবেন? না, ডেফিনেটলি দিবেন। So age should never be any contraindication to anesthesia or surgery, but that patient should be optimized accordingly. And elderly patients typically for surgery present with chronic multiple medical condition in addition with any acute surgical illness. So তার যে সার্জিক্যাল প্রবলেমটা ওটা থাকবে, সাথে সুপারইম্পোজ দ্যাট পেশেন্ট উইল হ্যাভ many chronic medical condition যেটা will make your anesthetic management more complicated. So in order to provide safe anesthesia for any elderly patient, you must optimize the anesthetic management in geriatric patient. That depends upon the understanding of normal physiological changes, the anatomical changes, and the response of pharmacological agents that accompanies with aging. And any perioperative morbidity and mortality is greater in elderly than younger surgical patients. So this is a problem যে age contraindication না হলেও perioperative morbidity and mortality কিন্তু elderly patient এ মোর। সো জিরিয়াট্রিক এজ গ্রুপ, এখন কাদেরকে জিরিয়াট্রিক বলবো? পেডিয়াট্রিকে যেমন অনেক ভাগ থাকে, নিওনেট, ইনফ্যান্ট, টিনেজ, এরকম জিরিয়াট্রিক এজ গ্রুপেও কিন্তু এটা একটা ব্রড টার্ম। সো ইয়াংগেস্ট ওল্ড হচ্ছে 65 to 74 ইয়ার্স, মিডল ওল্ড 75 to 84 ইয়ার্স, এন্ড ওল্ডেস্ট ওল্ড হচ্ছে patients who are above 85 years of age. But আমাদের দেশের পেশেন্টদের বা সাউথ ইস্ট এশিয়ান পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কনস্টিটিউশনালি পেশেন্টদের এজিং অনেক আর্লিয়ার হয় ডিউ টু নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অর এনি জেনেটিক সিচুয়েশন। সো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অ্যাবাভ 60 পেশেন্টদেরকেই আমরা জেরিয়াট্রিক এজ গ্রুপ ধরবো। এই ডেফিনেশনটা ডান বাই ন্যাশনাল পলিসি অফ বাংলাদেশ ইন 2013। সো এই আমাদের দেশের স্ট্যাটিস্টিক্স আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের যেটা গড় আয়ু বা এভারেজ এজ যেটা, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে। সো দেখেন যে 2019 সালে অলমোস্ট 1,31,09,000 পেশেন্টস ওয়ার অ্যাবাভ পপুলেশন অ্যাবাভ 60, বাট এটার প্রজেক্টেড এন্ড 2050 হচ্ছে 3,68,71,000। সো এই এজ পপুলেশনের যে বার্ডেন, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে, কারণ আস্তে আস্তে মানুষের গড়ায়ু বাড়ছে। সো পপুলেশন অ্যাবাভ 60 হলো in 2019 there was 8%, but by 2050 it would be 21%. So most of these people, older women are more, and life expectancy in male হচ্ছে 70 years at this point, and life expectancy in female is 74 years. এটা জাস্ট জানার জন্য, এটা আসলে পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত না, তারপরেও জাস্ট টু হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে ইন ফিউচার উইল গেট মোর অ্যান্ড মোর এল্ডারলি পেশেন্টস। সো this is the chart showing the population distribution in different age groups. So দেখেন যে ট্রায়াঙ্গেলটা কিছুটা ইনভার্টেড, যে নিচের দিকে ট্রায়াঙ্গেলটা অনেক মানে বেসটা অনেক ব্রড। সো দিস শোজ দ্য ইয়াং পেশেন্টস, and in the upwards these are the upward red bars shows the elderly patient, and in the middle these are the middle age group. So the age-related physiological changes, এটা সবচেয়ে, this is the most important. So in the cardiovascular system টা দিয়ে শুরু করি, যে
in their arterial system there is decreased elasticity because they have more atherosclerotic changes, যে আমরা যে বলি cog wheel rigidity, lead pipe rigidity, এগুলো হয় in the arterial tree. So they have elevated afterload, elevated systolic blood pressure, and they have increased they have left ventricular hypertrophy because অনেক পেশেন্টই হাইপারটেনসিভ থাকে, সো ওই প্রেশারের এগেনস্টে পাম্প করতে গিয়ে they have left ventricular hypertrophy and they have decreased adrenergic activity. So তাদের রেস্টিং হার্ট রেট কিন্তু কম থাকে এবং ম্যাক্সিমাল হার্ট রেট হাউ ফার ইট ক্যান গো আপ, এটাও সেট পয়েন্টটা ইয়াং পেশেন্টের চেয়ে নিচে থাকে, ম্যাক্সিমাল হার্ট রেটও কম থাকে, দেখা যায় 50, 55, 60 এরকম থাকে। and they have decreased baroreceptor reflex. So এই প্রেশার কমলে যে হার্ট হার্ট রেট বেড়ে তারপর ব্লাড প্রেশারটা যে ইনক্রিজ করে, এই রিফ্লেক্সটা কিন্তু অনেকটাই অ্যাটিউনেটেড থাকে। সো সাডেন প্রেশার ড্রপ করলে ইটস ডিফিকাল্ট টু গেট ইট ব্যাক টু দ্য বেস লাইন। In the respiratory changes, there will be decreased pulmonary elasticity. So এটা reflection হচ্ছে যে because of that they have decreased alveolar surface area, so their residual volume is increased than young patients and closing capacity is also increased, and their ventilation perfusion there is more mismatched compared to young patient, and they have decreased PaO2, তার মানে আর্টেরিয়াল অক্সিজেন কন্টেন্ট এবং পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন দুইটাই কম থাকে compared to any young patient. So in the diagram you can see on the right side যে in a normal lung there is vital capacity is more, but in a elderly lung vital capacity is less, but FRC in a elderly patient FRC is more. So this shows এইজের সাথে আমাদের যে লাং ভলিউম গুলা সেটার একটা কোরিলেশন। সো টোটাল লাং ক্যাপাসিটি এফআরসি, সো আমরা যেটা দেখলাম যে এফআরসি কমে গেল, আবার ভাইটাল ক্যাপাসিটি কমে গেল, এফআরসি বাড়লো। সো অল দিস চেঞ্জ মিলে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি মোটামুটি দেয়ার বি এ মডেস্ট ডিক্রিজ, বাট ক্লোজিং ক্যাপাসিটি ইনক্রিসেস। তার মানে অনেক কম ভলিউমেই অ্যালভিওলাসটা কোলাপস করে যায়, রেসিডুয়াল ভলিউম ইনক্রিসেস। সো ইন কেস অফ এল্ডারলি পেশেন্ট যেটা হয় যে ক্লোজিং ক্যাপাসিটি ইজ মোর দেন ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি উইথ এজ, দ্যাট মিনস যে সুপাইন পজিশনে পেশেন্ট গুলার এফআরসির আগেই ক্লোজিং ক্যাপাসিটি চলে আসে, দ্যাট মিনস অ্যালভিওলাস কোলাপসেস। সো ইন দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম আরো কিছু চেঞ্জেস থাকে, দ্যাট ইজ দ্যাট দেয়ার উইল বি ইনক্রিজ চেস্ট ওয়াল রিজিডিটি, there will be decreased muscle strength, and there is decreased cuffs, আর তার মানে যে এক্সপেক্টোরেশন, যে কাফ করে যে সিক্রেশনটা বের করে দেওয়া, এই ক্যাপাসিটিটাও কম থাকে। দেয়ার ডিক্রিসড ম্যাক্সিমাল ব্রিদিং ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ব্লান্টেড রেসপন্স টু হাইপারক্যাপনিয়া অ্যান্ড হাইপক্সিয়া, যে হাইপারক্যাপনিয়া এবং হাইপক্সিয়ার যে রেসপিরেটরি সিস্টেমকে স্টিমুলেট করার যে ক্যাপাসিটি, এইটা অনেকটুকুই ব্লান্ট থাকে in an elderly patient. So in this diagram you can see that there is an elderly man. So this man will have decreased lung elastic recoil capacity. He will have decreased chest wall compliance, decreased respiratory muscle strength. Even the respiratory membrane shows some aging changes. So there will be decreased gas exchange, decreased expiratory flow. So all this এই সবকিছু কি ডিনোট করে, যে পেশেন্টের will rapidly desaturate, তার মানে পেশেন্টের অ্যাপনিয়া ইন্টারভ্যাল অনেক কম পাবো। So next comes the renal system. Renal system, there will be decreased renal blood flow. There can be renal arterial stenosis or due to any other cause. So it leads to decreased renal plasma flow and decreased GFR. And there will be decreased renal mass and decreased tubular function. So in the musculoskeletal system muscle mass is reduced, মানে এটা আমরা দেখি যে elderly patient have much unintentional weight loss because তাদের muscle mass আস্তে আস্তে reduce করতে থাকে, they will have skin atrophy, তারপর তাদের vein cannulation difficult থাকে, veins are frail, দেখা যায় যে একটু প্রেসার দিয়ে ড্রাগ দিলেন ভেইনটা হয়তো ফেটে গেল, অথবা ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশন দিলেও বা বোলাস দিলেও দেখা যায় যে ভেইন ফেটে যায়, বা ক্যানুলা করতে গিয়ে দেখা যায় প্লেস করলাম বাট এটা থ্রু এন্ড থ্রু হয়ে গেল। These patients have arthritic joints, they have reduced bone mass density, so they are more prone to interfere with positioning, যে পজিশনিং এর ক্ষেত্রে কেয়ারফুল থাকতে হবে।
In the GI system, their hepatic function declines, and the rate of biotransformation and production also decreases. So albumin production decrease করলে যেটা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে যদি মেজর কোনো জিআই সার্জারি হয় তখন দেখা যায় যে অ্যানাস্টোমোটিক লিকেজ হয়, অ্যানাস্টোমোসিস ফেইলার হয়, রিডু সার্জারি করতে হতে পারে। প্লাস এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্লাজমা কোলিনেস্টেরেজ লেভেলস আর অলসো রিডিউস। দ্যাট মিনস যে মাসল রিল্যাক্সেন্টস উইল হ্যাভ আ প্রলং duration of action and they have malnutrition. In the metabolic and endocrine system, there will be basal max and maximal oxygen consumption declines. So তাদের মেটাবলিজম কম থাকে, so basal যে একটা অক্সিজেন কনজাম্পশন থাকে that declines compared to young patients. As I have said earlier, they have weight loss and their heat production decreases, so they are more prone to hypothermia and their heat loss increases, and their hypothalamic temperature regulating centers may reset at lower level. That means they are more prone to shivering. And in the metabolic and endocrine system continues, they will have diabetes, may or may not have diabetes, but if and when they do, দেখা যায় যেটা long standing diabetes, so you may have to face autonomic neuropathy and autonomic dysfunction. They will have insulin resistance, they will have neuroendocrine stress response যেটা থাকবে সেটা compared to, this is a good news that it is largely preserved. তার মানে স্ট্রেস রেসপন্স মোটামুটি অনেক সময় প্রিজার্ভ থাকে, so they can respond to stress well. In the nervous system, they will have neuronal loss, which is prominent in the cerebral cortex. যে cortical atrophy হয়, any age related senile changes হয়, dementia হয়, and their cerebral blood flow also decreases about 10 to 20%, and even synthesis of neurotransmitter is also reduced. So here you can see a CT of brain. So it's a diagram. So hallmark features of cerebral atrophy, কিছু cerebral atrophy যে hallmark feature থাকে. So if you imagine in the left side it's normal brain suppose, but in the right side it's the atrophic brain. So firstly যেটা আমরা দেখবো যে the ventricles will be enlarged because আপনার যে cortex যে cellular tissue এটা atrophied হয়ে যাচ্ছে. Then secondly there will be cortical thinning. Then in thirdly, there will be volume loss, there will be sulcal widening, and so these are all changes that contribute to cerebral atrophy. এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নার্ভাস সিস্টেমে যে আমাদের কাজের সাথে যেটা রিলেটেড, যে এপিডুরাল লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া টেন্ডস টু রেজাল্ট ইন মোর এক্সটেন্সিভ স্প্রেড। সো এল্ডারলি পেশেন্টে কিন্তু অল্প ভলিউমেই দেখা যায় যে it produces dense block, so অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় we might need to reduce the volume so that কোনো adverse hemodynamic changes না হয়. In the spinal anesthesia there will be longer duration of action, but and also postoperative delirium is more common in elderly patient, especially those with reduced preoperative neurocognitive tests. ডিলিরিয়ামের কিছু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে এবং কিছু প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর থাকে। সো প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে আগে থেকে আমরা জানি যে ইনক্রিজিং এজ, পেশেন্টের যদি আগে থেকেই কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে বা ডিমেনশিয়া থাকে, পেশেন্ট যদি পলিফার্মেসি পায় যে পেশেন্ট ইজ টেকিং আ লট অফ মেডিকেশন, পেশেন্টের যদি যে কোনো একটা সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, যে সাপোজ পেশেন্ট হ্যাজ সাম ডেফনেস, সাম হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট অর সাম ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট, অর পেশেন্ট যদি ডিপ্রেশনে থাকে, যে তার হয়তো কোনো সোশ্যাল আইসোলেশন আছে বা কোনো ফ্যামিলিয়াল ডিস্টারবেন্স আছে, দেন দিস পেশেন্টস আর মোর প্রোন টু এনি ডিলিরিয়াম, অ্যান্ড পেশেন্ট মে হ্যাভ সাম সাবস্টেন্স মিসইউজ, অ্যালকোহল এক্সেস, এগুলো আমাদের দেশে কম দেখা যায়, বাট স্টিল দিস থিংস আর কামিং আপ দিস ডেজ, অ্যান্ড অ্যাজ আই হ্যাভ সেড আর্লিয়ার মার্কলি মরবিডিটি। প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে যে সিভিয়ার অ্যাকিউট ইলনেস, যে যেই সার্জিক্যাল স্ট্রেস নিয়ে পেশেন্ট আসলো, it itself is a causative factor for postoperative delirium. Any surgery under regional or general anesthesia both can cause postoperative delirium. Trauma, sepsis, or any drug withdrawal, any pain, যদি পেইন কন্ট্রোল ঠিক মতো না হয়, আবার আপনি পেইন কন্ট্রোলের জন্য ওপিওয়েড দিবেন, দেন দেখা যাবে ওপিওয়েড ক্যান অলসো কজ ডিলিরিয়াম, সো ইটস আ টাইট লাইন টু ওয়াক। The patient can have dehydration, যে ঠিক আছে renal system impaired, তাহলে আমি কম কম ফ্লুইড দিব, হয়তো ডিহাইড্রেশন হয়ে গেল। These patients can have electrolyte imbalance, anemia, constipation, or any acute urinary retention. All these things can lead up to any postoperative delirium after surgery. So what can we do to prevent delirium after surgery? So এখানে দেখা যায় যে আমাদের কয়েকটা মডিউল থাকে যে we can improve the patient's sensory input.
সো সেন্সরি ইনপুট কিভাবে করব, যে পোস্ট অপারেটিভ কিছু ইন্টারভেনশন, যে পেশেন্টকে যে কয়টা বাজে অনেক পেশেন্ট জিজ্ঞেস করে, দেয়ার ক্যান বি এ ক্লক ইন দ্য রুম, ক্যালেন্ডার, যে আপনি কোথায় আছেন এরকম। এন্ড টু অ্যাভয়েড এনি কগনিটিভলি অ্যাক্টিভ মেডিকেশন, যে এল্ডারলি পেশেন্টকে সবসময় মানা করে যে সিডেটিভ কম দিবা এরকম, বাট দ্য পেইন কন্ট্রোল শুড বি অপটিমাম, অ্যানালজেসিক কম দেওয়া যাবে না। দেন কগনিটিভ স্টিমুলেশন দেওয়া যেতে পারে, যে যে পেশেন্ট হিয়ারিং এইড ইউজ করে তাকে পোস্ট অপারেটিভ হিয়ারিং এইডটা দিয়ে দিব, পেশেন্ট যদি গ্লাসেস ইউজ করে তাকে গ্লাসেস দিয়ে দিব, টু মেক হিম অ্যাজ কমফোর্টেবল অ্যাজ পসিবল। অ্যান্ড মোবিলাইজেশন, দিস পেশেন্টস আর প্রোন টু ডিভিটি, সো তাদেরকে আর্লি মোবিলাইজ করতে হবে, এবং রিহ্যাবিলিটেশন, অল দিস থিংস উইল প্রিভেন্ট ডিলেরিয়াম আফটার সার্জারি। অ্যান্ড অ্যাভয়েডেন্স অফ সাইকোঅ্যাক্টিভ মেডিকেশন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এলিমিনেশন অফ আননেসেসারি মেডিকেশন, একটা পেশেন্ট হয়তো অনেকগুলো ওষুধ পায় পলিফার্মেসি, and all these things may lead up to a burden, কোনটা কিসের সাথে ইন্টারাকশন করছে। সো অ্যাভয়েড, অনেক সাপ্লিমেন্ট থাকে, অনেক সিডেটিভ থাকে, অনেক হার্বাল মেডিকেশনস থাকে। সো ট্রাই টু অ্যাভয়েড অল দিস থিংস ইন দ্য পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ড। অ্যান্ড পেইন ম্যানেজমেন্ট শুড বি অপটিমাম, there should be any center to center pain management protocol, and it should be implemented accordingly. So fluid and nutrition should be maintained, so fluid management should be optimum. Electrolyte monitoring and repletion, যদি কোনো imbalance থাকে, it should be immediately repleted. And adequate nutritional protocol, এটা enteral nutrition হতে পারে, এটা TPN parenteral nutrition হতে পারে, whatever it is, nutrition should be ensured immediately. Next slide please. And also avoid hospital complication. So hospital acquired কিছু ইনফেকশন থাকে, all patients are prone to it, but elderly patients are more prone to it. So এখানে যেটা করতে হবে যে there should be some bowel protocol, and also early removal of urinary catheter, patient adequate central nervous system oxygen delivery, দেখা যায় যে patients have blunted response to hypoxia, so তাদেরকে দরকার হলে সাপ্লিমেন্টারি অক্সিজেন দিতে হবে। ট্রান্সফিউশন ফর ভেরি লো হেমাটোক্রিট, সো আমাদের যেটা ট্রান্সফিউশন ট্রিগার থাকে, ফর ইয়াং পেশেন্ট ট্রিগার একরকম, যে ওকে ফাইন বিলো 10 হয়তো আমরা দেই না, বা বিলো অনেক সেন্টারে ট্রান্সফিউশন ট্রিগার থাকে 7.5 8, বাট এল্ডারলি পেশেন্টদেরকে অনেক সময় দেখা যায় যে 9-10 থাকলেও দিয়ে দেয়, because these patients are more prone to, মানে they tolerate anemia poorly compared to young patients. And postoperative complication monitoring protocol should be set, যে অনেক স্কোর থাকে, আর্লি ওয়ার্নিং স্কোর, মেডিকেল ওয়ার্নিং স্কোর, এই স্কোর গুলা দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে পেশেন্টটা ডিলিরিয়ামের দিকে যাচ্ছে কিনা, এগুলাও ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। So to summarize all the age-related pathophysiological changes in the elderly, এতক্ষণ যেগুলো বলছিলাম, these are physiological, it's part of the aging process. But also there will be some disease processes, যেটা আগে বললাম, যে atherosclerosis, these patients may be prone to coronary artery disease, these patients can have heart failure, cardiac arrhythmia, aortic stenosis, any essential hypertension. All these things will further complicate your anesthetic management. So in the respiratory system, পেশেন্টের সিওপিডি থাকতে পারে, সেখান থেকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, এমফাইসিমা হতে পারে, দে ক্যান হ্যাভ নিউমোনিয়া। ইন দ্য রিনাল সিস্টেম যদি লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস থাকে, there will be diabetic nephropathy, hypertensive nephropathy. Male patients can have prostatic obstruction. They can have congestive heart failure that can lead up to further renal damage. So this is a checklist for optimal preoperative assessment of geriatric patient. তো এটা পরীক্ষায় আসবে না, বাট জাস্ট টু হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, সো দ্যাট আমাদের কাজটা একটু ফাইন টিউন হয়। সেটা হচ্ছে যে কন্ডাক্টিং এ কমপ্লিট ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হিস্ট্রি, যে আগে থেকেই পেশেন্ট এবং ফ্যামিলির কাছে পেশেন্টের কগনিটিভ অ্যাবিলিটি কেমন ছিল, তার সাথে আপনি কথা বলে দেখলেন, তার সে সবকিছু বুঝতে পারছে কিনা, তার কি অপারেশন হবে সে কি জানে কিনা, just to have an idea to screen the patient for depression, to identify any patient's risk factor for developing post-operative delirium, ওই যে যেগুলো বলছিলাম যে precipitating factor, এগুলো তার অলরেডি আছে কিনা, whether the patient takes any alcohol or any substance abuse dependence, আমাদের দেশে থাকে যে patients have hookah and pan and bitter leaf and many things, so these things should be screened. uh, Perform any preoperative cardiac evaluation according to American College of Cardiology or AHA algorithm for patients undergoing non-cardiac surgery. Cardiac surgery patient গুলার জন্য ওটা রিয়াজ ভাই ভালো বলতে পারবে। So this is for non-cardiac surgery patients. And identify the patient's risk factor for postoperative pulmonary complication. যদি আপনি predict করতে পারেন যে pulmonary complication হবে, then you should implement appropriate strategy for prevention. আমরা যেটা দিই যে আমরা incentive spirometry দেই, respiratory therapist দেখে,
দেখে রেসপিরেটরি এক্সারসাইজেস করতে বলে সো দ্যাট পোস্ট অপারেটিভ রিকভারিটা ভালো হয়। অ্যান্ড দ্য ডকুমেন্টেড ফাংশনাল স্ট্যাটাস শুড বি ডকুমেন্টেড, যে তার জিসিএস কেমন ছিল প্রি অপারেটিভ, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাসেস ইট ফার্দার যে তার ডিলিরিয়াম হলো কিনা, এবং তার যদি রিসেন্টলি কোনো ফলের হিস্ট্রি থেকে থাকে এটাও জানতে হবে, বিকজ ইট লিডস আপ টু দ্য পোস্ট অপারেটিভ মরবিডিটি। অ্যান্ড ডিটারমাইন দ্য বেসলাইন ফ্রেইলিটি স্কোর, যে সে কতটুকু ফ্রেইলিটি স্কোরটা দেখাবো একটু পরে। অ্যান্ড অ্যাসেস দ্য পেশেন্টস নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, সে কি ম্যালনারিশড কিনা, সে কি আন্ডারওয়েট কিনা, বা সো অল দিস থিংস শুড বি প্ল্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি, যে তাহলে তার পোস্ট অপারেটিভ নিউট্রিশনটা কিরকম হবে, বিকজ নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস ইজ an important indicator for post-operative recovery and healing of the wound. And take accurate and detailed medication history, যে তা সে কি কি মেডিকেশন পায়, কতটুকু নেসেসারি, কতটুকু সাপ্লিমেন্টস দ্যাট ইউ ক্যান স্ক্র্যাপ, যে ঠিক আছে ফর নাও এগুলো আমরা অমিট করে দিচ্ছি, যদি কোনো ব্লাড থিনার পায় এগুলো বন্ধ করতে হবে, যদি তার কোনো কার্ডিয়াক স্টেন্টিং থাকে তাহলে ব্রিজিং করতে হবে, অল দিস থিংস শুড বি টেকেন কেয়ার অফ। অ্যান্ড টু ডিটারমাইন দ্য পেশেন্টস ট্রিটমেন্ট গোল অ্যান্ড এক্সপেকটেশন, অনেক পেশেন্টকে আমরা বলি যে হ্যাঁ দেয়ার ক্যান বি রিস্ক অফ ডিলেড রিকভারি, আইসিইউ লাগতে পারে, সো পেশেন্টকে এবং পেশেন্ট ফ্যামিলির সাথে রিয়েলিস্টিক ট্রিটমেন্ট এক্সপেকটেশন সেট করা, যে কতটুকু আমরা করতে পারবো ইন দ্য গিভেন দ্য পেশেন্টস গিভেন ফিটনেস লেভেল। অ্যান্ড টু ডিটারমাইন দ্য পেশেন্টস ফ্যামিলি অ্যান্ড সোশ্যাল সাপোর্ট সিস্টেম, এগুলো হয়তো আমাদের দেশে অতটা ম্যাটার করে না বিকজ সোশ্যাল সাপোর্ট সিস্টেম কোয়াইট অ্যাডজাস্টেড, বাট বাইরের দেশে দেখা যায় যে তারা ওটির পরে অনেক পেশেন্ট লিভ অ্যালোন, সো তারা কি হসপিসে যাবে বা কোথায় যাবে, অল দিস থিংস শুড বি প্ল্যান বিফোর। অ্যান্ড টু ডু appropriate preoperative diagnostic test for elderly patients. So all these things should be screened accordingly. সো এখন আমরা আসবো যেটা, যে কগনিটিভ অ্যাসেসমেন্ট মিনি কগ এক্সামিনেশন, যে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা বেড সাইড ছোট্ট একটা টুল। আমরা পেইনের ক্ষেত্রে যেমন করি যে ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট স্কোর, ওয়ং বেকার স্পেশাল স্কোর, তো ওরকম একটা ফর এল্ডারলি পেশেন্টস এটাকে আমরা বলবো মিনি কগ টেস্ট। যে যেসব পেশেন্টের these are recommended for patients who do not have a history of dementia or a cognitive impairment, because একটা dementia patient minicop test will not be able to take up. So step 1 হচ্ছে 3 word recognition, যে আপনি 3টা ওয়ার্ড পেশেন্টকে রিপিট করবেন এবং তাকে বলতে বলবেন র্যান্ডম 3টা ওয়ার্ড, যে সে ইমিডিয়েট 3টা ওয়ার্ড আপনি বললেন সেটা শুনলো, সেটা রিকল করে আবার বলতে পারে কিনা, এই জিনিসটা দেখতে হবে। সো ইট ক্যান অ্যাসেস দ্য কগনিটিভ ফাংশন, দ্য হিয়ারিং ফাংশন অ্যান্ড অলসো দ্য স্পিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যাজ ওয়েল। সাপোজ আপনি বললেন ব্যানানা, সানরাইজ, চেয়ার অর লিডার, সিজন, টেবিল, যে আমি আপনাকে 3টা ওয়ার্ড বলবো, আপনি আবার ওই 3টা ওয়ার্ড রিপিট করেন। সো এই ফার্স্ট স্টেপটা যে ক্লিয়ার করতে পারবে, দ্যাট পারসন শুড মুভ টু দ্য স্টেপ 2। বাট যদি 3টা অ্যাটেম্পেও কোনো পেশেন্ট ফার্স্ট স্টেপটা পাস আউট করতে না পারে, তাহলে আর স্টেপ 2 তে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সো সেকেন্ড হচ্ছে যে তার মোটর ফাংশন, যে তাকে একটা ক্লক ড্রয়িং করতে দিব আমরা, যে আস্ক দ্য পেশেন্ট টু ড্র আ ক্লক and then put all the numbers and then ask to set the hand at a random time. আপনি তাকে একটা ক্লক রাউন্ড আঁকতে দিবেন, তারপর বলবেন যে আপনি 1 থেকে 12 পর্যন্ত সব টাইম দেন, দেন যে কোনো একটা র্যান্ডম টাইম দিয়ে যে আপনি ক্লকের হাত আঁকেন, একে কয়টা বাজে, সাপোজ 3টা 30, whether they can do it. এন্ড এটা অনেক সেন্টারে দেখা যায় যে প্রিন্টেড ক্লক থাকে, যে তাকে আর আঁকতে দিই না আমরা, প্রিন্টেড ক্লক দিয়ে যে এতটা বাজে এটা কত কোন দিকে হ্যান্ডেলটা যাবে এটা আপনি করেন। এন্ড স্টেপ 3 হচ্ছে আবার 3 ওয়ার্ড রিকল অ্যাগেন অন এ ডিফারেন্ট ভার্সন অফ স্টেপ 1 ওয়ার্ড লিস্ট এন্ড নাম্বারস। সো এটার স্কোরিং হবে হচ্ছে, পেশেন্ট যদি ওয়ার্ড রিকল করতে পারে ইন দ্য ফার্স্ট স্টেপ, তাহলে 1 পয়েন্ট ফর ইচ স্পন্টেনিয়াস রিকল। সো 3টা ওয়ার্ড বলবেন, যদি 3টাই বলে তাহলে 3টা, যদি একটা বলতে না পারে তাহলে 0, সাচেস লাইক দ্যাট। ক্লক ড্রর জন্য হচ্ছে হাইয়েস্ট হচ্ছে 2 পয়েন্ট, আর যদি না করে তাহলে হচ্ছে 0। যদি সে না পারে অথবা সে যদি বলে আমি পারবো না বা করবো না, অথবা সে অ্যাটেম্প নিয়ে যদি নাও পারে তাও 0। So total score is 3 plus 2, 5. So total score can be span from 0 to 5. So দুইটা জিনিস word recall and clock draw. So cutoff point হচ্ছে যে if any patient scores less than 3 in mini cog test, then এটা আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো যে দিস পেশেন্ট হ্যাজ বিন ভ্যালিডেটেড ফর ডিমেনশিয়া স্ক্রিনিং। সো কাট অফ পয়েন্ট অনেক সেন্টারে কাট অফ পয়েন্ট লেস দেন 4 ইজ রিকমেন্ডেড, অ্যাজ মে ইট মে ইন্ডিকেট ফার্দার ইভ্যালুয়েশন নিড ফর কগনিটিভ স্টেটাস। সো ধরেন ওয়ার্ড রিকল করলো আবার ক্লক ড্রতে 0, সো দ্যাট ক্যান অলসো শো যে পেশেন্ট ক্যান হ্যাভ ডিলিরিয়াম অর ডিমেনশিয়া। সো দিস ইজ কল্ড ফ্রেইলিটি, যে এজ রিলেটেড কিছু ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস এবং এনি ডিক্লাইন অফ ডিফারেন্ট ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম ফাংশন ইজ কল্ড ফ্রেইলিটি। সো ক্লিনিক্যালি কিছু ফ্রেইলিটি
স্কেল থাকে যে এটা ইট রেঞ্জেস ফ্রম ভেরি ফিট টু টার্মিনালি ইল। সো ভেরি ফিট যে পেশেন্ট হু আর রোবাস্ট, অ্যাক্টিভ, এনার্জেটিক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক পেশেন্ট আসে অ্যারাউন্ড 80 ইয়ার্স ওল্ড, আমরা ওটি কলটা পাই, ভয় ভয় দেখতে যাই যে কি অবস্থা, গিয়ে দেখবো যে খুবই রোবাস্ট, অ্যাক্টিভ, আলহামদুলিল্লাহ একজন ফিট একজন মানুষ হয়তো বলছে যে হ্যাঁ আমি তো হজ করে আসছি, আমি তো প্রতিদিন নামাজে যাই, পার্কে হাঁটি। সো দ্যাট পার্সন ক্যান be called very fit and who are amongst the fittest of their age. Second is well, যে পেশেন্টের কোনো অ্যাক্টিভ ডিজিজ নাই বাট দে আর লেস ফিট দেন ক্যাটাগরি ওয়ান। অফেন দে এক্সারসাইজ, যে হ্যাঁ আমরা মাঝে মাঝে হাঁটি, হয়তো হেঁটে হেঁটে মসজিদে যাই, রেগুলার ফাংশন। আমরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করি যে বাসায় কি লিফট আছে কিনা, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারেন কিনা। সো দে ক্যান সে যে হ্যাঁ সামটাইমস দে ক্যান। And there are the third category is managing well, so they may have one or two disease, may have diabetes, may have hypertension. These are well controlled, but they are not regularly active beyond the routine walking. So next slide, আস্তে আস্তে কিন্তু gradually it's getting worse. Next slide is the vulnerable group. So they are not dependent yet. তারা নিজের কাজ নিজে করতে পারে. They can change, they can shower, they can do it, or sometimes they may need others for daily help. But they have some symptoms for that limits their activity. সো অনেকে হয়তো বলবে হ্যাঁ বসে নামাজ পড়ি and things like that. সো অনেক সময় বলবে যে হ্যাঁ আগের চেয়ে অত কাজ করতে পারি না, টায়ার্ড হয়ে যাই. They may need daytime naps. So next is mildly frail. These patients have more evidence of slowing. So they need help. So they need maybe financial help, transportation, heavy household medication. এগুলা কোনোটাই হয়তো তারা নিজেরা করতে পারে না. They need house help, but they're মোটামুটি managing well, but they cannot go outside even alone. So these are called mildly frail people. Moderately frail are patient who need help in all outside activity. And তারা বাসায় থাকে, যে আগে আগের মতো বের হই না, বাসায় থাকে। সো দেখা যায় যে গ্র্যাজুয়ালি দে আর লুজিং দেয়ার ফিটনেস। হয়তো বলবে সিঁড়ি বেতে পারি না, but they need assistance in their normal regular activity. So these are called moderately frail patients. Next is severely frail. So these patients are completely dependent for their personal care. যে সবকিছুই তাদের হয়তো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, কোনো হাউস হেল্প আছে, ওর কেয়ার গিভার আছে। সো দ্যাট পারসন ক্যান, এটা আবার দুইটা হতে পারে, যে হয়তো ফিজিক্যালি ফিট বাট দে ডু নট হ্যাভ দ্য কগনিটিভ ক্যাপাসিটি টু ডু দিস থিংস। সো ইভেন সো দে আর মে সিম স্টেবল, দে মে সিম ফিট ফর সার্জারি বাট নট at a high risk of dying. But very severely frail কোনটা বলবো, যে এই পেশেন্ট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট, কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট ফর এভরি ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি। সো এই পেশেন্ট গুলাকে দেখা যায় যে দে আর practically speaking for all intent and purposes they are approaching their end of life, and typically দেখা যায় যে খুব ছোট একটা ইলনেসেও they may not be able to recover. And terminally আমরা বলবো যে these patients are approaching their end of life, and this category applies to patients who have a life expectancy of less than 6 months, who are not otherwise evidently frail. So scoring of frailty in people in dementia, যদি পেশেন্ট ডিমেনশিয়া থাকে তাহলে আবার ইট অ্যাডস অ্যানাদার ডাইমেনশন টু অল দিস ফ্রেইলিটি, বিকজ তখন কিন্তু কিছু কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্টও থাকে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফিজিক্যাল ইম্পেয়ারমেন্ট। সো যেটা বলবো যে সিমটমস অফ মাইল্ড ডিমেনশিয়া হতে পারে যে ফরগেটিং, ভুলে যাওয়া, যে বাড়ি কোথায়, দেশ কোথায়, দে বা আপনার বয়স কত, or these things মানে they find it difficult to remember, and because of these things they may show signs of social withdrawal. In moderate dementia even recent memory is impaired. So দেখা যায় যে they cannot remember the past life events, and so যেহেতু past life events মনে করে রাখতে পারে না, so they but they can do personal care with prompting, যে নিজের কাজটুকু হয়তো করতে পারে। But severe dementia patients, they cannot do personal care without help because they may not even remember যে তারা খেয়েছে কিনা, ওষুধ খেয়েছে কিনা। So they need a caregiver. So এই ডিমেনশিয়াটা কিন্তু এই ফ্রেলিটির সাথে একটা, যদি ডিমেনশিয়া থাকে it will end another with it will add another dimension. So frailty, in addition to screening for cognitive impairment, depression screening should also be conducted. যে ডিপ্রেশনটা হয়তো এমন একটা ডাইমেনশন যে এটা বাদ পড়ে যায়, বাট স্টিল উই শুড চেক যে তার সোশ্যাল উইথড্রয়াল কেমন, তার ফ্যামিলি সাপোর্ট কেমন, এবং সে ডিপ্রেস কিনা। So frailty reflects a decrease in the functional reserving capacity and an inability to respond to any physiological challenge that is presented by the stress of surgery. Frailty can be assessed by using one or several scoring systems available. সো ফ্রেলিটি স্কোর আমরা যেটা দেখবো, যে যদি
কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া থাকে যে শ্রিঙ্কেজ, যেটা বলি আমরা যে আনইনটেনশনাল ওয়েট লস। সবার বাসায় আছে এল্ডারলি গ্র্যান্ড প্যারেন্টস ওর প্যারেন্টস যে আগের থেকে অনেক শর্ট হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। সো আনইনটেনশনাল ওয়েট লস মোর দেন 10 কেজি ইন দ্য পাস্ট ইয়ার, 1 ইয়ারে। উইকনেস, যে গ্রিপ স্ট্রেংথ মেজারের কিছু ডিভাইস থাকে, ওটা দিয়েও দেখা যায় যে ডিক্রিজ গ্রিপ স্ট্রেংথ কিনা। এক্সশন, যে দে সেলফ রিপোর্ট পুয়ার এনার্জি এন্ড এন্ডিউরেন্স, যে আগের মতো আর কাজ করতে পারি না বা টায়ার্ড হয়ে যায়, দিস থিংস। দে হ্যাভ আ লো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস because they are getting exhausted more often, so they will show weakly, they are less likely to take up physical activity, and they have a slow walking. So প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়ার জন্য পেশেন্ট, we can award the patient one score. সো যদি এখানে আমরা 5টা ক্যাটাগরি দেখাচ্ছি, সো প্রত্যেকটার জন্য পেশেন্ট যদি একটা 1 পয়েন্ট করে পায়, সো ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ 0 to 1, দেন নট ফ্রেল। ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ 2 to 3 points, then patient is intermediate frail or pre-frail. And if the patient scores 4 out of 5 or 5 out of 5, then patient is definitely frail patient. সো প্রিঅপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন, যেটা শুরুতে বলছিলাম যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশনস ফর জিরিয়াট্রিক সার্জিক্যাল পেশেন্টস। সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন দিতে হবে হিমোগ্লোবিন। Hemoglobin is a must for all geriatric surgical patients, especially যাদের ক্ষেত্রে we can anticipate clinically significant blood loss বা transfusion লাগতে পারে, বড় একটা laparotomy or CABG or any gut resection, bowel resection, বড় একটা hip replacement, এই ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন করতে হবে। or with suspected or known severe anemia, যে পেশেন্ট আগে থেকে anemic ছিল, so you need to know where the hemoglobin is. So hemoglobin is a must. Renal function test, blood urea, nitrogen, creatinine. These are recommended for all geriatric surgical patients, especially those who are undergoing major surgery. Smith একটা বক্স আছে ওখানে in the preoperative evaluation chapter, যে major surgery কোনটা, intermediate surgery কোনটা, minor surgery কোনটা, you can check it for future reference. And renal function test দিব আমরা patient who have diabetes, hypertension, any cardiovascular disease, or patient who use medications that affect any renal function. That is, if the patient is on any ACI inhibitor, ACE inhibitor, ARBs, and NSAIDs, then তাদের renal function টা check করে নেওয়া better. Patient serum albumin. So it's a great indicator for patient's nutritional status, patienটের liver synthetic function, and serum albumin এর সাথে there is a direct correlation যে anastomosis যদি gut resection লাগে বা end-to-end anastomosis লাগে, যে এই anastomosis টা টিকবে কিনা, because দেখা যায় যে serum albumin low হলে there is chance of anastomotic leakage or failure. So this is recommended for all geriatric surgical patients, especially those who have a known liver disease, known multiple serious chronic illnesses, suppose CKD or any such disease or any malignancy, and any recent major illness, or patient will undergo a major surgery, or if the patient is likely to have any malnutrition. So pharmacological changes are age related, যেটা aging produces both pharmacokinetic and pharmacodynamic changes. That means how the drug will react to the body and how the body will handle the drug, both are changed. So most common হচ্ছে যে progressive decrease in muscle mass and increase in body fat, particularly in older women, will result in decreased total body water. So যখন total body water decrease করবে, that will reduce the volume of distribution of water soluble drugs that can lead to greater plasma concentration. So drug dose reduce করতে হবে. So distribution and elimination is affected by any altered plasma protein concentration. So plasma protein binding যে drug গুলা, all this will be altered if the patient has any hypoalbuminemia or hypoproteinemia. So albumin binds with acidic drugs, এভাবে মনে রাখতাম আমরা A. So barbiturates, benzodiazepines, opioids, and alpha 1 acid glycoprotein binds with basic drugs, so local anesthetics. So all these things must be considered. So concentration of these binding proteins may vary depending upon the disease associated with aging, and renal and hepatic functions declines with age, and reduction in clearance prolong the duration of action of many drugs. So elderly patient দেখা যায় যে we need to change the muscle relaxant, or we can give reduced dosing because drug clearance will be hampered. So আপনি low dose দিবেন, এটাই দেখা যাচ্ছে eliminate হচ্ছে না, যে elderly patient এ প্রায় দেখা যায় শ্বাস আসে না, দেরি হয়, extubation এ দেরি হয়, all these things.
So changes in the inhalational agent, MAC for inhalational agent is reduced by 4% per decade of age over 40 years. আমরা যেটা আগেও পড়তাম inhalational agent চ্যাপ্টারে যে decreasing factors that decreases MAC, factors that increases MAC. So factors that decreases MAC এটার মধ্যে ছিল কিন্তু elderly patient. So MAC দেখা যাচ্ছে যে এখানে ব্লাড কনসেন্ট্রেশন এনটাইডাল যে গ্যাস কনসেন্ট্রেশন আমরা দেখি সেখানে এনটাইডাল আইসোফ্লোরেন, এনটাইডাল ডেসফ্লোরেন এন্ড এনটাইডাল সেভোফ্লোরেন, অল দিস কেসে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাজ অন দা এক্স অ্যাক্সিস আমরা দেখাচ্ছি যে আস্তে আস্তে এইজটা যত বাড়ছে এই ড্রাগ এই ইনহেলেশনের এজেন্ট গুলার ম্যাক কিন্তু আস্তে আস্তে ডিক্লাইন হচ্ছে। সো অনসেট অফ অ্যাকশন ইজ ফাস্টার ইফ কার্ডিয়াক আউটপুট ইজ ডিপ্রেসড, দেখা যায় তাড়াতাড়ি পেশেন্ট গুলো আন্ডার হয়ে যায়, whereas it is delayed if there is a significant ventilation perfusion abnormality, যদি কোনো লাং চেঞ্জেস থাকে তখন দেখা যায় যে onset of action is delayed, so it can affect both, the effect can go both ways. Recovery from anesthesia with a volatile anesthetic may be prolonged because there is increased volume of distribution, as we have said earlier, যে increased body fat and decreased pulmonary gas exchange, so delayed recovery. And agents that are rapidly eliminated such as desflurane, these are good choice for speeding emergence. Changes in response to non-volatile anesthetic agents, so IV যে এজেন্ট গুলা elderly পেশেন্টদের এদেরও lower dose requirement লাগে, এটা we all know that. So propofol, etomidate, any opioids, benzodiazepines, barbiturates, all these things will be, dose should be reduced. And propofol may be close to an ideal induction agent for elderly patient because it is rapidly eliminated. However, it is likely to cause apnea and hypotension, so we should be careful যে slowly দিতে হবে. So elderly patients require nearly 50% low blood levels of propofol. So initial volume of distribution of etomidate significantly decreases with aging. So as একই আগের মতোই lower dose required, but and elderly patients are more sensitive to fentanyl, alfentanil and sufentanil, and their dose requirement is 50% or lower. And increased volume of distribution for all benzodiazepines, which effectively prolongs their elimination half-life. যেহেতু volume of distribution টা বেশি, so their compartmental redistribution টা বেশি হয়, so elimination is also delayed. Midazolam requirement is generally 50% less in elderly patient, and elimination of half-life is prolonged by 50%. Anticholinergic drugs and benzodiazepines are associated with increased risk of postoperative delirium. So দেখা যায় যে সেন্ট্রাল অ্যান্টিকোলিনার্জিক সিনড্রোম একটা আমরা বলি, যে এলডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যাট্রোপিন না দিয়ে রিভার্সের সময় হয়তো গ্লাইকোপাইরোলেট ইউজ করা বেটার, বিকজ গ্লাইকোপাইরোলেট ইজ কোয়াটারনারি অ্যামাইন, এটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে না, and benzodiazepine can also cause postoperative delirium, so be cautious when you are using these drugs. So changes in response to muscle relaxation, most important, because when I started my training দেখা যেত যে এরকম আধা ঘন্টা পর পর মাসেল রিল্যাক্সেশন দিচ্ছি, এরপর দেখা যায় পেশেন্ট আর উঠে না, যে মানে তারপর স্যাররা সবসময় বলে যেত যে শ্বাস না আসলে দিবা না, সিস্ট্রাকিয়াম ইউজ করবা, অ্যাট্রাকিউরিয়াম ইউজ করবা. So all these things we had to learn the hard way. So response to succinylcholine is not altered by aging, but it may cause up to twofold prolongation of onset of neuromuscular blockade. And recovery from non-depolarizing muscle relaxant will depend on renal excretion. For example, pancuronium, rocuronium, these may be delayed due to decreased drug clearance, as you have heard earlier, renal excretion is delayed. So এগুলা reduced dose দিতে হবে. And decreased hepatic excretion from loss of liver mass prolongs the elimination half-life of action of rocuronium and vicuronium. So overall যেটা, যে সব muscle relaxant কম দিবেন, those which are dependent on the hepatic and renal system for excretion. And pharmacological profiles of atracurium and cystrachium, এগুলা যেহেতু independent of any organ system, these are spontaneously break down by Hoffman degradation, so এই দুইটার profile is not significantly affected by age, so these are safer. সো এখন আলটিমেট কোয়েশ্চেন, যে তাহলে কি জিএ না রিজিওনাল অ্যানেস্থেসিয়া? সো চয়েস উইল ডিপেন্ড অন দ্য সার্জিক্যাল প্রসিডিউর এন্ড কোমরবিডিটিস। সো কি ওটিক হবে সেটার উপর তো ডেফিনেটলি ডিপেন্ড করবে, বাট এভিডেন্স বেসড যদি বলি তাহলে মানে এরকম কোনো ক্লিয়ার এভিডেন্স নাই যে ওকে ফাইন রিজিওনাল বেটার ইন এলডারলি পেশেন্ট অর জিএ ওয়ার্স, এরকম আউটকামের ভিত্তিতে দেখা যায় যে আউটকাম মোটামুটি সিমিলার, কোনো মেথডেরই একটার উপর আরেকটার কোনো আপার হ্যান্ড নাই।
সো টোটাল টেক হোম মেসেজ হচ্ছে আমরা যা যা আজকে ডিসকাস করলাম, জাস্ট টু গো থ্রু ইট আ লিটল বিট, যে অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস অ্যান্ড ফার্মাকোলজিক্যাল চেঞ্জেস অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন এল্ডারলি পেশেন্ট, যে কি কি আপনি অ্যালার্ট থাকবেন ডিউরিং প্রি অ্যানাস্থেটিক চেকআপ, এন্ড ডোজ রিকোয়ারমেন্ট কি রিডিউস করতে হবে, কি কি দেওয়া যাবে না, এটা আমরা আই থিঙ্ক বাই দিস টাইম উই অল নো, জাস্ট টু গো থ্রু ইট। এন্ড মেটিকুলাস মনিটরিং ইন দ্য প্রি অ্যান্ড পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ড। এন্ড দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে প্রি পোস্ট অপারেটিভ কগনিটিভ ডিস্টারবেন্স পিওসিডি and post-operative delirium POD should be identified and treated properly. It's part of the management of an elderly patient. So these are the references. So Morgan and Smith, I think these two, জেরিয়াট্রিকের ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক মর্গানটা বেটার, আর ওই ফ্রেইলিটির বক্স গুলো নেওয়া হয়েছে স্মিথ থেকে। সো দুইটা মিলিয়ে পড়লেই হবে, বা আজকে প্রেজেন্টেশনটা দেখলেও হবে। আসলে এই চ্যাপ্টারটা এক্সামের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট এখন পরীক্ষার প্যাটার্ন অনেক চেঞ্জ হচ্ছে, কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন অনেক এক্সটেন্সিভ কোয়েশ্চেন হচ্ছে। সো হঠাৎ করে ধরেন একটা মিনি কক টেস্ট দিয়ে দিল, একটা ফ্রেইলিটি স্কোর দিয়ে দিল। সো ইফ ইউ জাস্ট গো থ্রু ইট, যে মাথায় থাকবে যে এট সাম পয়েন্ট আই হার্ড দিস।